Trabalho na política, comunicação que educa, democratiza. Tá tudo no coração, melodia e percussão. A música afasta o medo e faz a mobilização. Pra quem vai o seu amém, pra quem julga e machuca. Pra quem vai o seu amém, pra quem sobrevive e luta. Pra quem vai o seu amém, pra quem julga e machuca. Pra quem vai o seu amém, pra quem sobrevive e luta. Lembro dos nomes que inspiram, na nossa voz são eternos. Sempre de cabeça erguida, a nossa luta revive. Lembro do som da quebrada, do brilho dos nossos sonhos. O som derruba muralhas e o nosso grito não para. It is my pleasure to introduce our moderator today. She is a dear friend and also the co-director of this event, and she is most certainly the creator. She has been talking about this since the first day I met her, which was well over 4.5 years ago. Maybe five. Don't date me like that. I'm not that old. A little bit. She has truly held this in her, that this is something that has to come to Berkeley, that this dialogue has to begin for years now. And when she said that the moment was now, and she told that to me, by that point, how could I say no? It was clear, if this idea seemed pertinent 5 years ago, that today it was more pertinent than ever. So it's my pleasure to introduce Maria Fatima Santos. She's a PhD candidate in the Department of Sociology here at UC Berkeley. She also has a designated emphasis in critical theory. Her research focuses on the penal state, violence, law and development, and transnational drug control in Latin America. Her MA research, or master's research, studied a statewide initiative to modernize the prison system of Brazil's Espírito Santo state and its implication for understanding the criminalization of poverty, race, and marginality in Brazil. Her now dissertation research, which she has begun, is underway, turns to analyze the work of public defenders in Brazil's criminal drug courts. It's these drug courts which are among the first, these drug courts in her study is among the first to reveal the workings of a Latin American criminal court at the ground level. She was a Berkeley Empirical Legal Studies Fellow at the Center for the Study of Law and Society from 2016 to 17, and previously, previously did many other amazing things. I don't know what else I did. You don't know, what did you do? Even before this event, do you know what you did? I previously worked for the Vera Institute of Justice and the Prison Law Office. I think maybe that's what it. That was it? Yes. And you also went where for undergrad? Smith College. She's a Smithy. Yeah, Smithies. So it is with great pleasure and also just sincere gratitude that I introduce you to Maria Fatima. Thank you, Jessica. I also just need to say that this organizing process would not have been possible without you as such a fantastic and passionately committed co-director. So it's been an absolute pleasure to do this with you and see this through with you. Welcome, everyone, to our final panel for the day of our second day of the Symposium on Anti-Black State Violence Across the Americas. The theme for today, for all of these events, has been America's Roots. And one of the important things of this symposium is that when we're talking about racialized violence and anti-Black violence in particular, is that we do not reduce that to brute physical force. It's several different kinds of violence that we're talking about in these conversations. But on this panel, we are going to talk about the state's capacity for physical force. We are talking about the penal state. We are talking about that complex of instruments, of policing techniques, of carceral spaces and technologies that regulate, repress, confine, silence, and kill. And we're going to be talking about it in the context of the United States and Brazil,
which are the two countries with the largest black populations outside of the continent of Africa, and also confine two of the largest incarcerated populations in the world. The United States confines the largest population of incarcerated individuals in the world, and Brazil is third on that list. Both of these countries largely, disproportionately confine and repress black communities. So we cannot talk about racialized violence and anti-black violence, in particular in Americas, without understanding the penal state. And we cannot understand the state until we face and intimately try to understand anti-black violence. I just want to share really briefly before I introduce these inspiring and powerful panelists, just a little bit about what brought this event, the seedlings of this event as an idea, which was many years ago in 2011 during my first trip to Brazil. And I want to share this with you because it's related to the topics of this panel, and also because of what we want to make sure we're reflecting on as we're having these conversations. So I took my first trip to Brazil in 2011, right after undergrad. Knew nothing about Brazil, but was very interested in doing a project on the privatization of prisons in Brazil. And so I got there with some fellowship, and you know, that named me as a researcher. I was actually living in Bahia at the time, and everyone who learned about my work said, you really have to talk to Hamilton and Andrea, the co-founders of Reaja ou Será Morto, React or Die. And so a friend of mine finally put us in touch by email. I said I was a researcher, and I was hoping to learn with them. And I got a very curt email back from Hamilton Borges, the other co-founder of Reaja, who said, we're not very interested at all in researchers. You just come here, use us to have access to these spaces, and then you leave. And you treat us like objects. But then he gave me his phone number. So I gave him a call, and he didn't make clear at all what he would be showing me, but told me to show up at the Pelourinho, which is the historical center of Salvador. And he asked me all sorts of questions and said, we are not interested at all in researchers who come and just leave. That's not what this is about. And I was very honest. I said, listen, I was given all sorts of access. I've seen things, and I know that there are voices I have not heard, and the stories that I have not heard, and the spaces I have not seen that really are important to me understanding this for real. So somehow Hamilton trusted me enough to say, okay, well, we're going to the prison today. And a car comes and picks us up, and there's a driver. And I hadn't realized that this whole conversation with Hamilton was the pre-interview. The real interview was with the driver, Andrea. But we went, and they showed me, and we learned. And for the rest of that year, I went and visited these spaces in prisons and communities, and broke bread with the incarcerated men and women there. And they showed me a space that is a prison, a repressive space. And it is repressive, and it is just as it is here in the United States, and there were also important differences on the ground. And I saw that that was really important to understanding. Thinking cross-nationally will give us more concepts, more ideas, more strategies to actually resist this beast. I just want to say that it was this moment, before I even thought about getting a PhD, that I just dreamed of finding a way for us to keep thinking cross-nationally as communities, as thinkers. And I also want to say this because a lot of the dialogues we've had have been about coalitions and what to do next on the ground. But it's really important that we also understand, right, this event is happening at a university, a very prestigious university, right? And so we also have to say and understand, we are not real researchers, we are not real knowledge producers unless we do what we're doing in this space. So that's all I have to say before introducing these fantastic people on this panel. Andrea Beatriz Silva dos Santos is a physician,
professor, and coordinator of the grassroots community action group Reaja ou Será Morto, React or Die. She studied medicine at the Federal University of Medical Science in Porto Alegre and received her master's degree in collective health at the State University of Bahia. She's a practicing physician within the jails and penitentiaries of the state of Bahia, a member of Brazil's National Commission for Criminal and Penitentiary Policies, and supervisor of the National Program for Basic Attention to Torture. She's a professor at the State University of Bahia, Feira de Santana, and member of the Scientific Committee of the Association of Black Researchers in Bahia. Currently in the doctoral program for collective health at the Federal University of Bahia, her research examines social trauma and national health policies in Brazil's penitentiary system. She is also co-founder of the Pan-Africanist Winnie Mandela School in Salvador, Bahia. É prazer enorme ter você aqui com a gente. Cat Brooks is an activist, organizer, actor, nonprofit leader, and radio host. Brooks received her bachelor's degree from University of Nevada, Las Vegas, where she studied theater. After graduating, she began her acting career at the National Royal Theatre Studio in London before moving to Los Angeles and working at Creative Artists Agency. In 2002, Brooks joined the nonprofit organization Community Coalition, where she focused on issues of education and racial justice. After the 2009 shooting of Oscar Grant by a BART police officer, Brooks became active in organizing against police violence. She founded the Anti-Police Terror Project and served as the executive director for the Bay Area National Lawyers Guild. Brooks also became an organizer for the Black Lives Matter movement. While Cat's energies have been centered on activism and community engagement, she also successfully navigates the halls of power, offering her considerable skills to the work of negotiating the passage of equitable legislation. Cat currently serves as the executive director of the Justice Teams Network, a network of grassroots activists providing rapid response and healing justice in response to all forms of state violence across California. In addition, she is touring her one-woman show, Tasha, about the in-custody murder of Natasha McKenna in the Fairfax County Jail. Welcome two of our fantastic panelists. So I'd really like to start with Andrea, and the big opening question that I've shared with our panelists to prepare for their opening talk is, what is this beast we speak of? Right? If we're going to think about the strategies to resistance, we first have to name what that beast is. Bom, boa tarde a todas, todos. É um prazer estar aqui nesse dia, nessa tarde. Eu acho que nós, desde ontem, estamos ouvindo, falando coisas que nos põem no estado de soberania enquanto transformadores da realidade. Eu quero começar agradecendo a Fátima e dizer que a gente refletiu muito, Fátima insistiu muito, porque toda vez que a gente pensa que a gente tem que atravessar o mundo, pegar um fuso horário diferente, e a gente deixa algumas pessoas pelas quais e com as quais a gente tem feito uma luta, a gente sempre pensa duas vezes. Sobretudo porque, assim como a gente diz que nós, às vezes, quando os pesquisadores nos procuram, nós queremos saber exatamente qual é a real intenção, vir para um espaço desse de privilégio, com ar-condicionado, todo mundo tranquilo, todo mundo com as vidas resolvidas. É muito seguro, é muito bom, mas destoa um pouco da realidade que pessoas como eu têm vivido nas comunidades onde a gente atua e no país onde a gente vive. Então, esse convite ele vem em respeito
a algo que a gente acredita, que tem a ver com o momento em que nós pisamos no aeroporto, onde nós encontramos um irmão preto, com o qual nós tínhamos convivido durante 10 anos dentro de uma unidade prisional, e que há 6 anos ele está livre, organizado com a família, e que, dentro de uma cela onde tinham 11, ele é o único que está vivo. Então, isso nos impulsiona e nos demonstrou que era necessário vir. Então, eu agradeço muito pela acolhida, Milena, Maria de Fátima, Tiana Pachel, a quem eu tive o prazer de reencontrar, e a todas as pessoas que se esforçaram para que esse encontro realmente acontecesse. É um prazer dividir aqui esse espaço com Cat Brooks, e com quem eu já troquei uma ideia, e com quem eu me sinto muito em casa, apesar do pouco contato, porque a gente, sobretudo pela fala anterior que a gente teve aqui, a gente divide um sentimento e uma prática que nos coloca na mesma situação. Somos mulheres negras, pertencemos a um povo negro, e isso nos coloca numa condição de responsabilidade com o nosso povo. Eu tenho pouco tempo, e a gente sempre sabe, né, que a ideia é que a gente traga algumas reflexões. Falar desse Estado é falar, sobretudo para nós, eu sou parte de uma organização, que é a Reage ou Será Morta, Reage ou Será Morto. Falar de um Estado penal, a gente poderia trazer aqui um conceito do campo do direito, né? O que eu me lembro, ainda que não seja a minha área, o direito, é que discutir pena, discutir um Estado com essa perspectiva deveria ser o último debate, a última ratio, né, como se fala no direito. Pena, prisão, deveria ser a última alternativa. Só que, no Brasil, para nós, negros e negras, tem sido a primeira alternativa. Se a gente pegar os números, a gente sabe que, no Brasil, a gente tem um homem negro tem 1,5 vezes, ou quase 2 vezes mais chance de ser aprisionado do que um homem branco. Se a gente pegar os números ainda, a gente sabe que as taxas indicam que, de cada 100 mil, pegar 100 mil homens brancos, em torno de 190 estão privados de liberdade. Mas, se a gente pegar proporcionalmente os homens negros, de cada 100 mil, em torno de 300 estão privados de liberdade. Falar de um Estado penal é falar que, em 2001, nós éramos a 5ª população, em termos de população prisional, no mundo, e hoje nós somos a 3ª, como Fátima falou. E, quando a gente fala de população prisional, a gente fala de um perfil de homens e mulheres negros, negras, de baixa escolaridade e jovens, entre 18 e 34, 35 anos. Adultos jovens. Essa é a população. E aí, falar de um Estado penal é dizer o seguinte: a gente tem inúmeras ações, a gente tem a polícia que, praticamente em vários países, Brasil e Estados Unidos, representam uma perspectiva de controle nas nossas comunidades, representam o caminho para a prisão, para nós do Brasil também o caminho da morte, por conta das execuções, e também representam um instrumento que faz com que nós, no Brasil, tenhamos esses números que revelam, aí, 2016, 635 mil homicídios em todo o país. 635 mil homicídios em todo o país. Como foi dito, mais de 2/3 desses homicídios são de pessoas negras, em sua maioria, homens. Falar de um Estado penal é falar dessa ação, ou seja, por execução, por ação do Estado, mas também falar da omissão, falar das várias violências, algumas já foram ditas aqui, mas da ausência de políticas de saúde que reconheçam as nossas peculiaridades e as nossas necessidades. Se a gente tem a morte de homens jovens negros, a gente tem o adoecimento de mulheres, de mães, de familiares, de pais também, que têm adoecido, que têm usado como apoio as drogas lícitas e ilícitas, e o Estado nega toda essa peculiaridade. Se a gente tem outras formas
de omissão, a gente tem ausência de políticas culturais, como também foi falado aqui, que visualizem as nossas peculiaridades, as nossas necessidades, enquanto povo com uma identidade diferente da identidade branca. Nós temos uma perspectiva muito sombria em relação às políticas de educação, que negam o tempo todo... Faltam 13? Já? Ok. Então, a gente tem todo esse arcabouço que nos coloca numa situação de alta vulnerabilidade, de violência e de um Estado penal. Um Estado penal, e aí, às vezes, teorizar fica muito difícil. Quando a gente vive isso na pele, e aí eu não posso deixar de falar no significado de ser uma mulher negra, uma família negra, e ter um filho negro de 12 anos. É fazer com que a gente, mesmo quando veio a primeira vez nos Estados Unidos, estivemos no Texas, a primeira pergunta, Kristen, nós precisamos levar documento? Porque no Brasil uma pessoa negra não sai sem documento. E, por conta disso, eu carrego o documento até hoje. Sobre o meu, de Hamilton, que é um homem negro, e de Onirê, que é um menino negro, de 12 anos. Isso parece engraçado, mas é muito doloroso, porque a minha primeira preocupação, quando o Onirê sai de casa, quando o Hamilton sai, não é se vai voltar, se está bem, é se levou o documento. E as pessoas com quem a gente atua, nas comunidades onde a gente atua, costumam dizer, o documento ele serve para 2 motivos. Um é para que tu tenha a chance, numa abordagem policial, de ser reconhecido com uma certa humanidade, com alguma humanidade, porque tu tem um documento com uma foto, e a outra é porque, em caso de morte, não seja enterrado como indigente. Isso significa um Estado penal no Brasil. E, por conta disso, nós não temos outro caminho senão lutar. Por conta disso, eu não tenho outra possibilidade a não ser lutar. Infelizmente, a universidade não vai me dar esse caminho. Infelizmente, felizmente, o meu pertencimento me faz entender que eu preciso de mais. Só ser uma médica negra, porque eu preciso dessa demarcação, não é o suficiente para que eu fique viva. Até porque eu não consigo andar com diploma 24 horas por dia na testa, e também não vou fazer. Porque minha mãe não é médica, meu pai não era médico, meus irmãos não são médicos. E Onirê não é médico. Então, viver no Estado penal é viver nessa constante observação, viver constantemente atento, pensando diariamente, ou nunca deixando de pensar no que significa ser preto ou ser preta num país onde tem uma minoria branca, mas onde nós somos tratados como minoria. E as nossas estratégias têm sido atuações dentro do sistema prisional, como Fátima falou, uma série de ações, e a gente considera que das mais importantes, tem 3 ações que nos colocam numa situação de luta permanente. Uma delas é a marcha, eu vou passar rapidamente o vídeo, que nos coloca nas ruas, são corpos negros indo para a rua dizer que nós não vamos morrer em silêncio, que nós estamos sendo mortos e mortas. E aí eu quero considerar aqui, como já foi dito, de uma perspectiva que é das mulheres negras. A gente tem alguns casos de mães que entram em depressão, que acabam... porque mãe não abandona, na maior parte dos momentos, as mulheres negras não abandonam seus filhos, seja para procurar corpos no IML, seja para ir para as cadeias visitar as filhas ou os filhos, ou as mães, seja para garantir, colocar seus corpos mesmos diante de uma abordagem policial violenta, como a gente tem visto em vários lugares. Então, viver um Estado penal nos coloca numa situação de resistência permanente, que significa que a gente vai endurecer no momento certo e ceder no momento que for necessário também. Então, é por isso que a gente tem falado tanto da Escola Winnie Mandela, enquanto espaço, e a gente tem um lema que, quando as pessoas entram, a gente costuma dizer, a nossa coordenadora da escola diz, você está num território africano, aqui toda criança negra e adulto negro é livre.
Porque dentro da Escola Winnie Mandela, nós discutimos, nós trazemos outra perspectiva, nós conseguimos desconstruir, com muita dificuldade, o significado que nos impuseram em relação aos nossos marcadores, em relação à cor da pele, em relação ao nosso pertencimento, à nossa relação com a África. Então, a REAGE ela surge como um processo de resistência, como um instrumento de resistência, em 2005, para fazer essa luta, esse enfrentamento. E esse enfrentamento tem sido feito dessa maneira. Eu vou passar o vídeo, que eu acho que ele ilustra um pouco da nossa luta, por favor, e também vou ficar à disposição para que a gente possa conversar. E dizer que esses momentos entre os painéis têm sido muito importantes para a gente fortalecer essa luta, fortalecer os laços, ligar as lutas, como muito bem trouxe a professora Kristen e lembrou no encontro com a Hamilton. Esse vídeo ele é um vídeo de um momento, em 2016, quando nós criamos a Escola Winnie Mandela, que já era um projeto mais longo, e tem um grito de guerra nesse vídeo, que eu não sei se vai ser possível traduzir, mas que ele fala, o título do vídeo é Os Camisa Preta, porque um lema da própria comunidade na qual nós vivemos é que, para bater de frente com os bota preta, os camisa preta. O que significa isso? Os bota preta é parte do uniforme dos policiais militares do estado da Bahia. E existe uma guarnição, conhecida como Rondesp, que tem tido atuações bastante violentas em várias comunidades negras, e a REAGE tem confrontado essa guarnição e toda a violência imposta pelo Estado. E, por conta disso, esse vídeo ele reflete um pouco de como é a nossa atuação, pelo menos em dia de março. E já fica o convite aqui para que as pessoas vão até o Brasil, conheçam e venham conhecer a escola, a luta e todo o processo de resistência que a gente tem feito lá. Obrigada. Estamos reagindo porque nós vamos continuar vivos e vivas e orgulhosos e orgulhosas. Uhuru! 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 Reaja! Reaja! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Contra o genocídio do povo negro, nenhum passo atrás. Campanha Reage ou será morta, campanha Reage ou será morto. Os pior da turma, porra. Ah, Ganju. Pra bater de frente com os bota preta, os camisa preta, os camisa preta. Pra bater de frente com os bota preta, os camisa preta, os camisa preta. Pra bater de frente com os bota preta, os camisa preta, os camisa preta. Pra bater de frente com os bota preta, os camisa preta, os camisa preta. Nas cadeias, vielas, cortiços ou palhoças, nos campinhos de terra de geometria torta. Sai da cola, pede bota, camisa preta não mostra, passa bola e maloca. Beto mata mais que a rota, os pretos morrem a toda hora na Bahia de Rui Corta. Jaques Wagner, ACM matam mais do que ebola. Quantas grades, cacetete, abate. O bonde dos camisa preta é sem ideia, sem massagem. Pra bater de frente com os bota preta, os camisa preta, os camisa preta. Pra bater de frente com os bota preta, os camisa preta, os camisa preta. Pra bater de frente com os bota preta, os camisa preta, os camisa preta. Pra bater de frente com os bota preta, os camisa preta, os camisa preta. Fecha a cara, desgraça, passou a voz, o coroa. Na mochila a camisa preta intocada, mas eu tô de boa, nunca tamo à toa, apoiado pelas tia. Os pivete, os couro de rato, clique-claque na neblina. Original, pedagogia de esquina, transformando becos e biqueiras em escola de cinema e rima. Roqueiros amadores na alça do caixão, consolando os parentes, incendiando o busão. É madrugada, mês de agosto, Salvador. Tô eu e meus parceiros desacreditados, Joe.
coordenador, Pai Seco e seu Lázaro. Um rasta de feira tá conectado no rádio. Isqueiro, gasolina, coquetel preparado. Os pivete incendiário, transtornado, acelerado. No som do carro, escutamos a notícia. Missão cumprida, sem mortos ou feridos, paramos outra pista. Pra bater de frente com os bota preta, os camisa preta, os camisa preta. Pra bater de frente com os bota preta, os camisa preta, os camisa preta. Pra bater de frente com os bota preta, os camisa preta, os camisa preta. Pra bater de frente com os bota preta, os camisa preta, os camisa preta. The first thing I want to do is take a moment for Willie McCoy, who was just murdered while he was asleep in his car in Vallejo in a Taco Bell driveway. You know, I was watching the video, and I have tears in my eyes. And not because there was anything violent on the video, but I kept thinking, all over the world, our bodies are target practice. All over the world, our bodies are disposable commodities. All over the world, despite the mantra, as far as those who are in control determine our black lives do not matter. And that march could have been happening in the streets of Oakland, California. The same determined black faces, the same chanting, the same eerie glow of the police cars following you. All over the world. And so I want to thank you for your work, because I know it's difficult work. And we don't get to talk a lot about that, about what it is to stand in this shit every single day. About what it is to every single day have another name to add to your list, another family member's call to answer. We don't talk about that. And I'm not going to spend my time talking about it today either. But because I'm having a visible display of emotion, I wanted to give you some context for what that's grounded in. All over the world. And on Saturday in Vallejo, there will be a scene that looks very much like this in response to the murder of Willie McCoy. The next thing I want to say is I hear a lot of, well, how do we fix it? Right, Kat, you spend all this time bitching and moaning about everything that's wrong, but how do we fix it? The very simple answer to that is that it cannot be fixed. To fix something means that it was broken, right? If I have a coffee cup and it's whole and I throw it on the ground and it breaks in half, I can apply glue to it, I can put the two halves together, and I can drink coffee out of it again, which would be my intended goal. Policing and incarceration in this country is not broken.
It is not as if we were going along and everything was fine for everybody. And then all of a sudden something went horribly awry. And if we could just get back to 1952, everything would be all right. So we have to have all of these conversations deeply rooted in that understanding. And part of that is we have to look at the historical context of policing and incarceration in this country. And so the first thing to understand is that policing and incarceration in this country is rooted in race-based capitalism. And what I mean by that is when Europeans came over here and stole the land from indigenous folks and then decided that they were going to build here and create country here, the economic foundation of this country was free black labor and free black labor for white profit, right? Period. There's been no other, there is no other. That is the economic basis of the United States of America. And if you can't sit in that reality and have an honest conversation, then you're not interested in having any other conversation about how we get out of this mess, because that's just it. And so given that, it's important to understand how much profit it made, black bodies made for white folks. If the Confederacy had been a nation before the start of the Civil War, they would have been the 4th richest nation in the world. Black bodies were producing, through primarily cotton, but also tobacco, 75% of America's wealth. So when you sit with that for a minute, then it would make it would make sense, albeit immoral sense, for folks want to not let that go, right? And so it is through that lens then you need to understand the first police forces. That slaveholders were willing to do anything, and white people in general, because even if you weren't benefiting directly as a slave owner, you were clear as a white person that black bodies and black blood was the key to your country's engine continuing to run. And so the first police in this country were slave catchers. And I return to my point about that it cannot be fixed. And some people cringe when I say this saying, but I tried to soften it down a couple of times and it just don't feel right in my belly. So I'm gonna say it the way I say it. Their job then was to catch, kill, incarcerate, maim niggas. And they are still catching, killing, incarcerating, and maiming niggas. The next thing I want to say to you is that slavery in this country did not get abolished. That's a lie. I don't care what your teacher in 8th grade told you, what maybe your teachers here are telling you. It's a lie. Slavery in this country got reformed. And what I mean by reform is, hopefully all of you have seen by now, because it's been popularized, the 13, right? The 13th Amendment, which said that slavery in this country was illegal unless you've committed a crime, right? So then now we've got the criminalization of black bodies on top of black bodies being the driving engine of economic development in this country. And so then this country started the process of convict leasing. And so the plantations remain open, right? They remain open, and they would just pick up black folks. Oh, you've been standing there too long and you don't have 50 cents in your pocket. You looked at me the wrong way. You walked in the store the wrong way. You did such a, right, whatever all of these laws were, and they would just pluck your black ass off the street and put you back on a plantation. Thus, black bodies and black blood continue to be the driving economic engine of this country. And so as you move through America's history, you see a deliberate and purposeful and strategic and tactical need to keep black bodies incarcerated. Incarceration is 21st century slavery. One of the big pieces that we miss in our conversation and in our movements is connecting violent policing with mass incarceration. So at least in the United States, it's become pretty PC to talk about ending mass incarceration. Even the Republicans talk about it now,
right? For different reasons. For them, they've realized it's just an economically stupid model, right? But it's become very PC, and you can get a lot of funding from a lot of nonprofits to do work around ending mass incarceration in this country, right? Everybody can sort of look back at the 1970s with Nixon and the war on drugs, and the 80s with Reagan, and then, thank you, the first black president in the United States, Bill Clinton, who locked up my daddy with the 1994 crime bill. But the dots that we're failing to connect are the police are the front lines of the mass incarceration system. It is their job, their sole, whole, intentional job to maintain race-based capitalism and to drive black bodies into prison by any means necessary into what are often private prisons. So companies like Revlon and Whole Foods, sorry y'all, your precious Whole Foods. Yes. Right? Whole Foods uses black bodies to make their products in 21st century slavery. And so as a result, what do we see? We see our communities occupied by militarized police forces. We see disparate numbers of black bodies being funneled into what I call American concentration camps. We see them in our schools, facilitating not the school-to-prison pipeline, but the womb-to-prison pipeline. Kali Akunu, who's one of the greatest organizers of our time in this country, in his book, Jackson Rising, says that black folks were brought here for one purpose. That was to be labor. That was it. That was the only reason why we were brought here. And now, in the 21st century, that need for our labor has expired, which means our usefulness in this country has expired. So police continue to do their job because they don't know what else to do with us, to kill us, to incarcerate us, to maim us, to discard us. So when we talk about the beast, the reason why I started in economics, when we talk about the beast, I want us to be very clear that when we're talking about revolutionizing the way we talk about community safety, when we're talking about practicing abolition, when we're talking about closing youth jails, when we're talking about closing people's prisons, we are talking about fucking with very powerful people's money. Right? That's what we are talking about. We are talking about interrupting income flow and shifting the entire way in which the United States is positioned in the world. And I say that because I want you to understand how high the stakes are and how critical it is to fight. And I'm not necessarily talking about picking up arms and fantasizing about what the party did in the 60s and 70s, because that shit didn't work either. And they will tell you that didn't work either. They will tell you a lot of people died and a lot of people are damaged, right? How do you fight the biggest military force in the world? And now in the 21st century, we got surveillance on top of that. They know everything I'm saying before it came out of my mouth, right? But the stakes are high. The stakes are incredibly high, but we have to fight. We have to resist. We have to be unafraid, and we have to do it in large numbers, and we have to stop leaving panels in places like this and going home and laying down on our pillows in our nice, comfortable house and telling ourselves it's not that bad. Because it is that bad. I'll just stay with California. California, our sunshine progressive state, kills more people than any other state in the country. Just sit with that for a minute. In the country, Kern County, which is a little further out, kills more people than any other county in the country. And then you add on top of that California law enforcement agencies have more protections and rights than any other law enforcement agency in the country, and more than any other public worker in the country. That's how high the stakes are. We just got a bill passed, right? SB 1421, for folks who don't know. And it went through Senator Skinner's office. And it was a way of trying to chip away of what's called the Peace Officers Bill of Rights, which grants law enforcement officers all of those rights and protections.
And it just said that in confirmed cases of sexual assault, because that's the primary way Black women experience state violence, I just want to call that out. In confirmed cases of sexual assault or excessive uses of force, communities had a right to the records of those officers. Because up to that, we don't have rights to those records, right? We don't have any rights to those records. When Alan Bluford was murdered by Miguel Masso with the Oakland Police Department, 18-year-old baby shot in his back as he was running away. We later, through digging and community digging, learned that he had murdered somebody in the last police department that he lived in. Then he made a lateral move in our community, and now he's in Gilroy terrorizing people up there. So we didn't have a right to those records. So we have a right to those records. You know what law enforcement agencies across the state did? All of a sudden, they enacted their 5-year purge law. So they had bonfires in Long Beach. They're shredding stuff in Los Angeles. Lawsuits charging family members $3,000 up to $100,000 for audio and video files. The stakes are high. And it's all roads in, right? It was a long time. I wouldn't have worked on any legislation. I was like, nah, I'm not doing that. Right? The system wasn't built for me, by me, or about me, and it has no intention of serving me. But what I've gotten really clear about is that there are people inside of those halls of power that are making decisions about our lives, and they don't care nothing about our lives. And so we've got to be there. We've got to be in these spaces. But most importantly, we've got to be on the street. We've got to be in the street, in our communities, building alternative models to community safety, holding families that lose loved ones, doing organizing trainings, communications trainings, right? Changing the public debate about police terror. It's actually not police violence. It's police terror. The definition of terror, according to Webster, is the utilization of force to enact a political aim. So you cycle that back to where I started this conversation. And I'll stop there. I want to pick up on something that has come up in both of your talks so far, which is you can't fix something that's not broken. In the sense that, well, there exist all sorts of dominant languages like strategic management, public administration, the rule of law that reduce these problems to a technical problem. We just need to make policing more efficient. Prisons aren't working because they're just not efficient. We just need to manage them better, right? And these languages are basically reducing it to something technical that erases the fact that the nature and fundamental logic of the state is the genocide of Black people. Taking that as our point of departure, how do we understand our relationship to that state in our struggle? Right? I mean, Kat, I know that we know that you were the mayoral candidate in 2018, right? 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 Andrea, you're a physician in the penitentiary system of Bahia, a publicly employed physician. And at the same time, I know both of you wrestle every day in your work on the ground, thinking through in what moments is it fundamentally essential that this struggle and this fight be about maintaining our autonomy from the state and resisting it? And when are we working through it? Bom, o que nós, a Reage, a gente tem dito, primeiro, a minha posição enquanto médica naquele espaço, ela foi uma forma da gente estar no espaço necessário. A minha organização, a gente não acredita em prisão. A gente não gosta de prisão. A gente quer derrubar as prisões. Mas a gente entende que, nesse momento, a gente tem 726 mil pessoas, os dados são de 2016, presas no país. E é necessário que a gente faça alguma coisa. Então, a escolha de ir lá para dentro, a escolha de fazer uma intervenção, a escolha de pressionar o Estado para que garanta uma alimentação digna, acesso à educação, acesso a políticas culturais, é uma forma de reconduzir as pessoas pretas, privadas de liberdade, sobretudo,
a um novo processo de liberação, de libertação. E é uma forma de confrontar. A gente não tem condições, hoje nós não reunimos condições que a gente precisa, as condições estruturais para derrubar, mas nós precisamos construir esse processo. Como eu falei, nós não gostamos, não é gostoso, nós não queremos humanizar a prisão, nós não queremos tornar a prisão um lugar alegre e feliz. Mas, enquanto as pessoas estiverem lá, é necessário que a gente seja tático para poder garantir que as pessoas sobrevivam àquele inferno, sobrevivam a toda forma de brutalidade que é imposta naquele espaço, que cumpre muito bem o seu papel. Ele não está errado, ele não tem nada para consertar. A prisão, assim como as polícias, elas surgiram no sentido de garantir que nós pudéssemos ser controladas e controlados. Então, não existe nenhum equívoco, não existe nenhum problema. Agora, nós entendemos que o nosso papel fundamental é garantir uma reconexão das pessoas com a vida, com a construção de um processo de libertação, de entender de que maneira que o espaço prisional, que as prisões, elas têm estado a serviço de uma elite que lucra muito com a violência, com a construção de condomínios seguros, com a construção de espaços seguros, e que nos coloca sempre naquela condição de vulnerabilidade. Então, esse é o nosso papel. Agora, nós temos plena consciência. E se a medicina que eu aprendi, se tudo que eu aprendi puder estar a serviço disso, eu entendo que esse é o papel que eu devo, que eu posso cumprir. Mas a gente não tem ilusão. A gente sabe que a gente tem lutado contra uma estrutura que não foi criada ontem e uma estrutura que, inclusive, tem se fortalecido por conta, inclusive, de seguir. Porque no Brasil se copia muita coisa, né, dos Estados Unidos. A ideia é que a gente também possa, que caminho no sentido de garantir o processo de privatização que já está em curso, já tem um tempo, né, como tu pôde verificar, e garantir que o espaço prisional ele seja um lugar, uma fonte de maior lucro para as pessoas, que não somos nós, e para um processo, para uma estratégia de controle e de manutenção dessa supremacia branca, desse lugar de poder e de lugar de controle. Então, é dessa maneira que a gente tem encarado esse locus, esse espaço e essa prática de resistência em relação ao sistema prisional. So I work in a collective, right? So it is never just the Cat Brooks show. I work in an organization to whom I am highly accountable, and we're all organizers. And so we do a lot of thinking and strategizing and analyzing the political conditions that we exist in, because the political tactic or strategy of 2 years ago does not necessarily fit the time now, because conditions changed. And so that's how we often determine how much we are or are not going to engage with the state. That said, we got really clear a couple of years ago that we needed to be in all of the places all of the time. And so the co-founder of Anti-Police Terror Project and founder of Community Ready Corps, Brother Terha Ak, came up with sort of our framework, which is that we operate in the reactionary arena, we operate in the reform arena, and we operate in the revolutionary arena all of the time. Now, who's playing in those arenas, right, at different times are different folks. And so for a while, it made very much sense for me to be in the reactionary arena. I was the one calling the protests and going on the street and chaining myself to stuff, and right, and that made sense. And then other folks were working in the reform arena, and so I mean the nonprofit industrial complex, and going to city council and doing all that stuff. And then Terha was sort of leading the work of, and by revolutionary we mean transformational. We mean building replicable, sustainable models of ways of doing things differently. So for instance, he has a community security team that pays a living wage to black men and black women in the Laurel District in Oakland, and has built relationships with the business owners there, and so they call them instead of the police. Right, those are the kinds of things, because if our people, even our people, if they can't see it, they can't believe it.
And so it's all of the things. And so in direct response to my mayoral run, that was an intentional decision that we went through about, God, almost a year of not talking not just to ourselves, but to our base, to community, to folks, were these the right political conditions? And we made a decision that, yes, because we've got that orange dude in office, right? And that folks look at people like me, liberals look at people like me a little less crazy these days. That we had an opportunity to not, to really impact the public dialogue, to change the conversation around community safety, which we did. To those of you who are part of that movement, thank you very much. We were able to build a movement, a base, that win, lose, or draw that seat, we would have enough people to force a progressive agenda, right, at local politics. And so it ebbs and flows, but I'll go back to what I said at the end of my opening remarks. There are people inside of those halls of power that are making decisions about our lives that do not care about our lives. And so I have grown to a place, and I have no judgment for folks who decide that they're never engaging with the state ever at all, right? We all have to fight in our own way. I have grown to a place that I could no longer allow those people to sit in those halls of power and decide my black ass don't matter, right? This is a decision that I made. And we're forcing radical, rational shifts to policy while continuing to fight like hell on the ground. So one question I really want to ask, I think that would be really helpful for us, right, is at this point, the term the war on drugs has become like a very commonly used term. But to the point where it's not really clear if people know what they're talking about when they say it anymore, or how it's affecting our communities on the day-to-day, right? And I want to bring this up because we have this very rare opportunity to have both of you on this panel to talk about both the US context and the Brazilian context, about the day-to-day fight against the regulation of drug use and the regulation of distribution, and the violence that this is doing against black communities every day, and the kinds of fights that need to happen in relation to this. And I'm bringing this up as a particular question because we talk a lot in the US about what the war on drugs did to confine more people in the US's prisons than ever before, and black folks in particular. But we also have to wrestle with the imperial dimensions of the United States and its role in imposing drug regulation in other countries, right? And to think about coalitions and tactics and strategies on the ground, I'd really like to hear from both of you so that you can share with us what ways concretely do we need to understand how the regulation of drug use and distribution is impacting our communities today. And what are the strategies through the state and against it that are being used to resist this kind of way of managing black folks and repressing them and justifying killing them today. Bom, o Brasil tem uma experiência que é bastante ilustrativa em relação a isso. Em 2006, foi implantada uma lei que estabelece, conhecida como Lei Antidrogas. E, por conta de uma declaração de guerra às drogas, e aí a gente tem dito de guerra às drogas, leia-se, drogas consideradas ilícitas, porque no Brasil se sabe que se interna em hospitais muito mais pessoas que adoecem por conta de uma doença hepática, uma doença do fígado, secundária ao uso e abuso de álcool, uma droga permitida, e que mobiliza um mercado fantástico. A gente sabe que as pessoas adoecem muito mais por conta da nicotina, que é uma droga também lícita. As pessoas usam e abusam em um número muito maior de benzodiazepínicos, que são drogas lícitas, prescritas por profissionais de saúde. E, no entanto, o grande problema virou
as drogas ilícitas, maconha, cocaína, crack. E desde 2006, e até tem um gráfico muito interessante que foi divulgado no Brasil, acho que em 2013, que mostra uma curva ascendente de 2006 até 2016, que praticamente dobrou o número de pessoas privadas de liberdade, presas, em sua maioria negras, acusadas de tráfico de drogas. E uma coisa interessante dessa lei é que ela não deixou muito claro o que significa, qual a quantidade exatamente significa tráfico de drogas. E a leitura é muito interessante, inclusive tem um estudo feito por um juiz, que eu não me recordo o nome, sobre a prisão de pessoas negras e a maneira como a pena é estabelecida e a diferença entre pessoas brancas e negras. Mas, invariavelmente, uma pessoa branca, presa, flagrada, com 2 cigarros de maconha, é um usuário, a polícia chama a atenção e manda embora. Uma pessoa negra, presa com 2 cigarros de maconha, é classificada como traficante e vai cumprir uma pena aí de até 5 anos e alguns meses de prisão. Então, essa é a realidade no Brasil. A gente fala de um crime de guerra às drogas que só mata pessoas, não diminui. Porque no Brasil, depois dessa lei antidrogas, a gente tem, sobretudo, o aumento, né, também do número de autos de resistência, onde as pessoas, por um pretenso envolvimento com drogas, trocariam tiros com a polícia e seriam mortas. Então, essa é a realidade, esse é o reflexo dessa guerra antidrogas e a maneira como os próprios meios de comunicação estabelecem essa relação, impõem essa ideia de que é necessário que a polícia esteja nas comunidades. Agora, a polícia só vai para as comunidades negras, só para as comunidades que têm pessoas muito parecidas comigo. Em Salvador, por exemplo, e a gente tem no Brasil várias situações onde um helicóptero de uma pessoa muito famosa, branca, foi flagrado com 500 quilos de cocaína e provavelmente era para uso próprio. Era para consumo, não era tráfico. Nunca se localizou o dono do helicóptero, enfim. São coisas como essas que acontecem frequentemente no Brasil e que isso está num pacote chamado de guerra às drogas. Tem muitas pessoas lucrando com a ideia de guerra às drogas, né, com centros terapêuticos financiados pelo próprio Estado, que fazem um processo de evangelização das pessoas, na maior parte. Não existe uma política efetiva onde se reconheça que é possível que uma pessoa que tenha interesse ela possa entrar num processo de cuidado e onde ela consuma ou que se faça redução de danos, onde ela possa decidir. O que a gente tem no Brasil são inúmeros centros terapêuticos e que muito recurso público tem sido utilizado, mas a gente não existe nenhum estudo que seja mais sério que possa nos dizer qual a metodologia adequada para que a gente possa garantir às pessoas que elas façam a opção, façam a escolha. O que a gente tem é um processo de criminalização, que aumentou, e que justifica inúmeras incursões, inúmeras abordagens de forma violenta. Uma coisa que a gente tem também no Brasil, que é o que a gente chama de kit flagrante, onde uma pessoa ela é abordada e é colocado um kit com droga, arma, que é implantado junto à pessoa. Na maioria das vezes, as pessoas são negras, e esse kit ele faz parte desse processo que se chama guerra às drogas. Essa prática que tem sido utilizada por vários agentes públicos. Então, essa é a situação em relação a todo esse processo, que ganha força, sobretudo quando a mídia, né, tem uma expressão no estado da Bahia, que foi utilizada pelos meios de comunicação, que fala crack, prisão ou caixão. E
a gente não trata das pessoas como pessoas que têm vontade, têm uma perspectiva, ou têm alguma relação com aquela droga, ou têm alguma vontade em relação a deixar ou de usar ou não. Só dá duas alternativas. Isso, inclusive, é uma possibilidade, é um caminho que possibilita que a polícia chegue, ou prenda, ou mata. Porque se a pessoa que está usando crack, e às vezes ela pesa muito menos do que a quantidade de crack que é apreendida com ela, pelo estado de deterioração que aquela pessoa se encontra, mas ela é presa como um traficante. E óbvio que, às vezes, na maior parte das vezes, são pessoas que são dependentes daquela droga. Então, essa é a situação que a gente vive em relação ao processo, à política de guerra às drogas no Brasil. So I would just start off by saying that the war on drugs is a war on black people, and I wish we would just call it what it is, right? It's not a war on drugs. It was not about getting rid of drugs in America's streets. It was about another way to funnel black bodies into prison, and we know this, and I don't have all of the numbers, but I imagine a lot of you have heard it, right? White people use more drugs than black people, but black people go to jail for more drug offenses. We know that when they did the laws where, if you were sniffing white powder, right, you get a slap on the wrist, but you have a thing of crack, half the width of my fingernail, and you're gone for doing 10 years, So all of those things are intentional. The war on drugs, the war on black people in this country decimated the black community. And we have not recovered. And what I mean by decimated, there's a lot of young folks in this room, but I want you to imagine being at home, and the next thing you know, literally a tank is rolling up on your front lawn and bashing your house down because there's a suspected dealer in there. I want you to imagine it being normal for cops to be carrying, military-grade weapons and utilizing them on black bodies in broad daylight on your street. I need people to understand that mothers and fathers left their infant children. They are still languishing in prison. Those children, if they were lucky, were raised by grandmothers. Most often they were raised by the state, and that set into motion a cycle of trauma and violence in our communities that we still have not recovered from. We talk about relationships and the black family and what happened to unity in the black community. The war on drugs is what happened to the black family and black relationships and black unity in the community. And that was very intentional. If you look at the timing of it, right, if you're looking at on the heels of the Black Power movement, right, where we had so much unity and so much community, and we were clear, I'm not saying everything was perfect, we had our warring factions, but we were clear that we were black and beautiful, right, and we were clear that we had a mission and an agenda to figure out how to get this Buddha white supremacy off our neck. That's when they started to flood, and I do mean flood, our communities, right? The other question we've always have to ask ourselves is like, I don't know about you, but I don't know no black people that can bring in 600 tons of cocaine undetected. I know some badass folks. I don't know nobody can do that. So we also can't talk about the war on drugs without talking about the U.S. government's complicity in that. When you saw me on my phone, I wasn't trying to be disrespectful. I was looking up Frank Lucas, right, the drug kingpin Frank Lucas, who literally was bringing opium inside of dead Vietnam War veteran caskets. This is a black man from New York who ain't never been nothing but a drug dealer, and somehow he managed, all by himself, to bring in thousands and thousands right, of opium in dead U.S. soldiers' caskets, right? And I think in terms of like how we resist some of that, we've seen, I can talk about Oakland, particularly around camp, right? So cannabis became legal, right?
What should have happened is that every single brother and sister that's been rotting away in U.S. concentration camps should have been immediately released, right? That's what should have happened. So we're celebrating this victory of cannabis being legal, but there are still people languishing in prison. One legislative thing that I appreciated about outgoing Councilmember Desley Brooks is through her Department of Race and Equity. She did a cannabis equity program. But we still have to fight. Because the white folks that have access to the fields and the this and the that, they're mad. They're mad that Tyrone, who went to jail 6 times for having a dime bag in his jeans, actually would have a shot at profiting off of this thing that has decimated our communities. So those are the kinds of conversations we have. What does equity and legalization really mean, and what does it look like, and how far are we willing, how far is the state willing to go, and how much lip service are we going to allow them to give us before we demand that those cell doors open? So the war on drugs decimated Black people. It also justified and funneled lots and lots of money into expanding prisons and into militarizing police forces that have created all sorts of new apparatuses to keep going after Black communities, to incarcerate migrants, and to push indigenous people off their lands. So piggybacking off of one of the questions from the audience, could both of you speak on the type of coalition building that can happen between the communities that are most being targeted by these militarized carceral instruments that are decimating these populations and communities? I feel like I just spoke. Tem sido um grande desafio a gente primeiro pensar no nosso processo de libertação. Durante muito tempo, e o que a gente tem dito na Reage, o que a gente tem discutido, é que nós precisamos retomar as rédeas, a Milton Borges tem dito muito isso, da nossa história, do nosso futuro. E, para isso, é necessário que a gente aprenda, reaprenda, de que maneira que nós precisamos nos libertar de tudo que é supremacia branca, do branco que existe dentro da gente, de tudo que tem sido posto. O desafio é muito grande para nós, negros e negras. E espaços como esses nos permitem, e eu sempre digo, quando eu tive um outro encontro com Tiana e com Kristen, que eu digo que, e com uma irmã colombiana em luta, de um quilombo, de um palenque, na Colômbia, França, e dizendo que a gente está retomando, refazendo o caminho que acabaram nos forçando a fazer. Então, nós nos reencontramos enquanto mulheres negras, tentando nos reconectar para construir uma luta. Por isso que, às vezes, a gente se abstém um pouco de falar de comunidades indígenas, porque a gente tem um profundo respeito por todas as pessoas indígenas, por exemplo, que vivem no Brasil e que já estavam lá muito antes da gente chegar e que viveram toda a sorte de brutalidade um pouco antes de nós, pretos e pretas, chegarmos naquele país. E muito antes do nosso sangue também ser utilizado para fortalecer aquela terra, utilizada pelos brancos, né? com o qual os brancos enriqueceram. Mas a gente entende que é necessário o fortalecimento dessa aliança. Mas nós temos uma tarefa principal, que é o fortalecimento nosso enquanto povo negro. E deixar que as pessoas, outros grupos, falem por si, construam junto com a gente, venham para esse debate com a gente da construção de um projeto que leve em consideração outras formas de organização do país, que possam garantir poder indígena, poder negro, outras formas de poder. Mas a gente entende que, antes disso, é necessário que a gente promova
comece a organizar a casa para poder fortalecer essa luta. Não é um processo fácil. Quando a gente passa por aqui, a gente passou por algumas ruas aqui, e a gente viu pessoas, invariavelmente, né, indígenas, com traços indígenas, pedindo dinheiro para comer, e pessoas negras. Onirê me perguntava, é a mesma coisa que no centro de Porto Alegre, onde a gente tem comunidades indígenas pedindo dinheiro também para comer. Então, é a mesma situação. Mas a gente reconhece também que algumas comunidades têm se organizado de forma brilhante, resistido de forma brilhante. A gente tem um profundo respeito. Então, a gente entende que é necessário, primeiro, esse fortalecimento e depois essa coalizão. Espaços como esses são muito importantes, mas é necessário que a gente fortaleça recuperando terra, recuperando toda a dignidade que foi roubada, que foi tirada de todos esses povos, assim como da gente, para que a gente possa reconstruir um caminho de unidade. A gente não entende também que vai fazer uma coisa e depois outra. A gente entende que o processo ele vai acontecer quase que ao mesmo tempo. Mas, sobretudo, o fortalecimento da nossa história, da nossa tradição, da nossa identidade, ele é o primeiro passo para que a gente possa pensar, né, em como que a gente se junta a outros povos para poder fortalecer essa luta. É importante que eu possa andar no sul do Brasil, no norte da Europa, no sul dos Estados Unidos, e olhar para outra pessoa preta e reconhecer que nós temos algo em comum e nós precisamos fazer uma luta em comum. Nós precisamos sair de um determinado lugar e entender que essa unidade ela é necessária primeiro, para depois a gente se fortalecer junto com outros povos que também estão em luta. So, Anti-Police Terror Project has always said we are Black-led but multiracial and multi-generational in our work. And that was an intentional and strategic and tactical decision, right? A lot of our early work, a lot of us have been organizing with each other for well over a decade, and a lot of our early work, we found a lot of folks who were not Black wanted to tell Black people what was best for Black people's lives, and we made a decision that we weren't going to be in that position anymore. That said, we also formed as a coalition, right? So APTP formed as a coalition of organizations that wanted to work at eradicating state violence, and we were clear that we needed to make the connections clearer amongst ourselves, but also for our people and the folks we were trying to organize, that when ICE comes in and disappears our community members, that's state violence, right? We needed to talk about the fact, and it's not about, and you know, it gets tricky, right? Because there's this thing called Oppression Olympics that people get conned into playing, right? But we were clear, particularly since we're on indigenous land, that we needed to have a conversation about that indigenous people are also being murdered and raped and terrorized by law enforcement at horrific and horrendous rates, right? And so we've been having those conversations. We've been trying to be really intentional about working with the immigrant and also the indigenous community, and calling out for the purpose of mobilizing more people into our movement, all of the ways in which the state impacts all of our lives. And I feel like we've gotten to a place where I don't feel like we lose our identity in that, right? Like, I'm still a Black woman who experiences state violence this way. And sort of like, I sort of liken it to my journey in college. I was a dancer and I hobbled my ankle, and so I couldn't dance anymore. And so I ended up taking African American studies, Indigenous women's studies, but here was the one: U.S. policy in Latin America. That was the one, right? That was the one where I was like, oh, you just not dirty here. Like, you are foul all over the world. And that actually turned me into the radical, rational, revolutionary freedom fighter that I am. And so I think I hope that works in our community too, when we're like, this is what state violence looks like here.
This is what state violence looks like here. This is what state violence looks like here. And we all need to be fighting it simultaneously and together at the same damn time, right? Because it's a big old beast. So we work in coalition. It's not always pretty. It's not always easy. When I was in Los Angeles with Community Coalition, that was a black-brown organization. It was founded as a black-brown organization. That is the hardest organizing I have ever done in my entire life. God bless people that do that work. Because we have all, so many of us have succumbed to the lie that that you or I are your enemy, right? And then we forget about white supremacy. So trying to have conversations with black people who legit are starving, right? Who legit don't know how they're gonna pay their rent, right? And they legit are seeing Latinos go to work, right, every morning, or Latinos being the ones that are filling up the construction sites, and legitimately trying to have those conversations about, no, they are not taking your jobs. First of all, them jobs wasn't yours to begin with, brother, but second of all, they're not hiring, right? Or the other, you know, on the other hand, you know, about all of the ways in which U.S. media, I've been looking for the timekeeper, thank you. I was looking at this brother over here. So I have not been ignoring you, I just couldn't find you. But demonizes and vilifies black bodies, right, through U.S. media and other countries around the world, right? And how do you counteract that? Like when you're starving, when you're literally starving, and there's a piece of meat between me and you, and I haven't eaten in 3 days, it's gonna be hard for someone to have a conversation with me and Andrea about equitably splitting that piece of meat. Like, that's just facts. And so it's hard work, it's critical work, it's important work, it's dirty work, it's messy work, but I'm kind of proud at the struggles we've had here in the Bay Area around some of that work and the places that we've gotten around that work, and I think that really showed up and when Trump attacked our immigrant community, the way that we really were able to stand up and push back and still have a pretty clear race, power, and privilege analysis. So. All right, so I'm going to close up with one more question that's kind of incorporating a lot of questions that are coming in. I think this happens on a lot of panels, right, where you're getting a lot of questions about, well, what do we do next, right? What's the solution, right? And going back to what we talked about in the beginning, you know, you can't fix something that's not broken, right? So it's not just a debate about rehabilitation versus this model, right? I mean, that's missing the broader point of the logic of a state that's killing and decimating black people, right? But that still leaves us with the question, right? It's not about solving it, right? But about imagining something different. And the question is, you know, if not this, then what? And do we have an answer to that, or are our minds so colonized it's hard to imagine? You know how this goes now. A gente tem sido, no Brasil, muito cobrado com essa pergunta o tempo todo. E aí, se vocês estão morrendo tanto, se vocês são tão aprisionados, se vocês têm tão pouco acesso às coisas, qual é a proposta de vocês? E aí, a Milton tem uma resposta melhor para isso, né? Eu sou uma pessoa que tenta ser mais educada, mas essa ideia, né, de que nós viemos, a gente praticamente não foi convidado, né? Nós somos trazidas para essa situação. E aí parece que a gente é que tem que ter o caminho para algo, para alguma porcaria que os brancos fizeram. O que a gente está dizendo é que a gente achou um caminho pelo qual nós estamos nos organizando. O quilombismo é uma prática, é uma perspectiva que nos demonstra uma possibilidade de nos reencontrarmos com a nossa história, com o nosso povo, de nos reorganizarmos. Esse tem sido um caminho para a Reaja. Agora, tem outros caminhos que, em algum momento, talvez não sejam ditos, né? E também é dito na Reaja
por Hamilton que um revolucionário ele não fala tudo, mas não foi, a frase não é de Hamilton, ele reproduz. Um revolucionário não vai contar tudo, mas é necessário que a gente pense que a gente tem buscado uma solução diante de tanta opressão, de tanta brutalidade. O que nós dizemos quando a gente sai para a rua é que nós não vamos morrer calados. Nós não vamos pedir para que os brancos parem de nos matar. A proposta agora no Brasil é de uma coisa que já existe, de algo que já existe aqui, que é a liberação do porte de arma. A possibilidade, tem muitos brasileiros, que na maioria são os brasileiros que já têm armas, que são os brancos, que podem pagar uma arma, que já têm segurança privada, que é de que todo mundo possa usar arma. Isso, para nós, é um indicativo de um processo crescente de violação da nossa humanidade, de brutalização, que está dizendo o seguinte: nós estamos agora formalmente armados e existe um inimigo que tem um perfil muito bem estabelecido. E esse perfil é o que está sendo morto e é o que está sendo aprisionado. Qual é o nosso papel? Qual é a nossa prática diante disso? A gente vai bater na porta de cada pessoa e dizer, por favor, não atirem em nós, por favor, não nos prendam? Eu acredito que não seja dessa maneira que a gente vai conseguir sobreviver a tamanho nível de brutalidade. Agora, a gente deu os primeiros passos, a gente conseguiu uma forma de organização, a gente precisa ir para as comunidades e dizer, e reconstruir essa identidade. Tem um professor que ele fala que é necessário um processo de reontologização. Ou seja, a gente só conhece uma perspectiva de África, que é o processo de diáspora. A gente precisa reaprender como que a gente vivia, como que a gente se organizava e como que a gente resistia, sobretudo diante de brutalidade também. E esse é um caminho de reaprender, ter uma escola, não é porque é bonitinho, porque é interessante, porque é maravilhoso, somente porque é maravilhoso me encontrar com os meus iguais, ter crianças que conseguem, tem a Sata Shakur, em Andréa Beatriz, em Winnie Mandela, em Malcolm X, caminhos possíveis. Isso é maravilhoso, mas é uma forma de reconstruir um território possível de vida, de poder respirar com uma certa liberdade. Então, esse é um caminho. Organizações negras, a gente busca mais, quem sabe, daqui a um tempo, ter um prédio como esse e poder fortalecer o processo de formação e de reconstrução da identidade das nossas crianças e do nosso povo. Talvez, em determinado momento, seja necessário uma ação mais incisiva. E a gente quer se preparar. Por isso, amanhã a gente vai falar um pouquinho da escola, a gente tem autodefesa, a gente tem estudar e saber quem são os grandes autores e escritores, conhecer matemática, conhecer geografia, conhecer como que o mundo se organiza politicamente. Esse é um dos caminhos. Ir para as ruas, ir para as cadeias, organização comunitária, afrontar, confrontar o Estado diante dessa prática, exigir do Estado que garanta das pessoas, que dê às pessoas o mínimo que elas estão pedindo. E a gente não está falando somente de direito e de acesso, a gente está falando do direito de estarmos vivos. Esse é a principal luta, a principal reivindicação que a gente tem é de estarmos vivos. E aí sim, a partir daí, poder reconstruir a nossa história. E se em determinado momento nós formos chamados para uma ação de mais força, uma ação necessária, a ideia é que nós estejamos preparadas para esse momento e que também os jovens estejam preparados para esse momento. Então, a gente não tem uma resposta e também não quer ter uma resposta. Nós precisamos construir a todo momento, porque assim como a gente se organiza, a supremacia branca também encontra inúmeros meios de nos colocar numa situação nova de vulnerabilidade. E, às vezes, a gente gasta muito tempo sobrevivendo a isso, se organizando para resistir a isso. A gente tem a lei antidrogas, a gente tem a lei da vadiagem, a gente tem a criminalização da capoeira, logo no processo de
do fim da escravização no Brasil, a gente tem um arcabouço legal que criminalizava várias ações. A gente tem uma lei atual, de 2013, que coloca situações como essas de marcha, de organização de gritos de ordem, nos enquadra como criminosos e criminosas também. Então, a gente precisa estar o tempo todo se organizando. E a gente sempre fala, as pessoas que querem colaborar, sobretudo aos brancos, que discutam entre os brancos, que convençam outros brancos a não serem racistas, porque nós precisamos garantir toda a nossa energia no fortalecimento do povo preto. Por isso que nós acreditamos nesse processo de organização e de libertação. E nós respeitamos todas aquelas pessoas que entendem o nosso processo de luta, que conseguem entender, porque nunca vão saber a experiência de ser negra aqui ou no Brasil, a experiência de passar por um policial e sentir a mesma dor, o mesmo frio na espinha aqui ou no Brasil, ou no México, ou seja, em qualquer lugar, mas que respeita a nossa luta, que não queira tomar nossa voz, que não queira falar por nós, mas que se junte ao seu povo, se organize, fale com as pessoas que são iguais a si e possam garantir que essas pessoas sejam convencidas de que elas precisam abrir mão do privilégio, dos bens, do acesso fácil. Esse foi o convite feito, para garantir que possam abrir mão de todos esses privilégios, toda essa delícia de ser branco em qualquer lugar do mundo, e garantir que outras pessoas também abram mão desse privilégio. Eu acho que esse é um caminho, para quem fez a pergunta, de garantir que a gente possa ter algum nível de êxito numa luta tão brutal e tão desleal, que vai me colocar, invariavelmente, seja o lugar que eu ocupar, em uma situação de desvantagem, de vulnerabilidade. Seja juíza, professora, gari, seja onde for, a situação, o marcador que eu carrego, ele é muito mais importante do que qualquer coisa que eu fale. E a gente sempre sabe, né? Se eu ou professora Kristen Smith não abrirmos a boca e circularmos pelo mundo o tratamento, a experiência de um corpo negro, a experiência de um corpo negro feminino pelo mundo, ela vai ser sempre a mesma. Então, essa é a luta que tem que ser feita, e por isso que é necessário que as pessoas que querem colaborar com a luta entendam o seu papel nesse processo de luta, entendam a sua contribuição no processo de libertação do povo negro. Obrigada. We too get that question a lot. If not this, then what, Kat? If not this, then what? And the truth is, I don't know. Right? I don't have the roadmap. I don't have it all figured out. I don't know what it all looks like. But I do know that that is not a reason to not push forward, right? Because often the if not this, then what is the attempt to shut down our movement building, shut down our organizing, delegitimize our critique, devalue the lived experience of being black in America. And so, depending on the person, the spirit with which that question is being asked, they get a variety of responses. But I'll go back to saying that we we operate in all three arenas because we really believe that we have to do all roads in. Do I believe that this system will ever work for black bodies? No. It wasn't designed to. It was worked, like we talked earlier, about to utilize, consume, destroy, and discard black bodies. But black bodies are bleeding within this system. Every day, every single day, black blood is spilling on the streets of America. So is there anything that we can do to stem some of that blood? Anything. And so that's where the reform arena comes in. But we don't mean just any reform. I'm talking about reform that re-legitimizes the status quo. We're talking about radical reforms. And what we mean by radical reforms are reforms that chip away at the beast, right?
And so those are things like, there's a really powerful movement right now here in California, in the Bay Area, and they're about to win, to close youth jails. The youth jails out here used to have a population of 200 and something thousand babies. They're down to 700 now, right? So we a stone's throw away from that, closing youth jails. It looks like things. It looks like things like creating alternative models to community safety, like I mentioned Brother Terha Ak has in the Laurel. It looks like what does it mean to how are we going to heal ourselves as black people from the trauma and the war on drugs? That's got to be an active, consistent, tactical part of our work. Because if we can't heal that wounding and trauma on top of the daily trauma of being black in this country, we're never going to have the numbers we need to actually push for the change that we want to see, right? It looks like getting cops out of schools, right? Ending the womb to prison pipeline. It looks like growing our own food. It looks like starting our own schools. It looks like self-defense training. I saw a beautiful example of something that I don't even know I'd be able to do in terms of practicing abolition. Some of you might have heard about the brother Drew who was unhoused down by the lake. And this white dude, Henry Sente, AKA Jogger Joe, came and threw all of the brother's stuff into the lake. And then he felt bad for polluting the lake. So he came back the next day to take his stuff out of the lake and move it into trash cans. And as that was happening, one of our community leaders came by and was like, "What are you doing?" Right? And this guy, Henry, attacked him, brutalized him, ended up dragging him. He stole his cell phone and then drug him. But he had his arm in his car and was dragging him as he was driving away. And so they caught Jogger Joe and Henry Sente, and they went to court. And they were going to give dude 5 years, right? 5 years for assault. And this man was like, "No, I just want him to have to do community service." And I don't remember all of the things he said, but he wanted it to be a restorative process. And when I saw him, I gave him the biggest hug, and I had tears in my eyes. I said, "Thank you for walking in our values, even when it's hardest," right? Because that's the other thing that it's going to take, is how do we, those of us who are committed to abolition, are committed to living differently, how are we going to stand up and start doing it in our lives? What are we teaching our children? What are we demanding in our schools? How are we practicing self-determination? And it's going to take changing the public debate. I said the other day on another panel, the conversation we were having about police terror 10 years ago when Oscar Grant was murdered is not the same conversation we're having about police terror today. It's grown, it's evolved, it's changed, it's shifted, right? And ancestors willing, it will not be the same conversation we're having 10 years from now. So it's got to be all roads in, everybody doing their job. But we have to stop letting people shut us down with the question, well, if not this, then what? Something else. Something besides 3 people dying at the hands of law enforcement every single day in this country. Something else besides brothers and sisters in solitary confinement for weeks, months, years on end. Something else besides punitive responses to substance abuse issues. Something else besides our children being taught that they ain't shit from the time they step foot into schools to the time, if they're lucky, they survive higher levels, higher educational institutions like this. Something else than private prisons that make billions and millions of dollars for private companies. Something else. And it's up to us collectively to create what that is and be committed to taking the repercussions of that commitment. Because like I said earlier, we are fucking with people's money. And that may not mean very much to me or you, but there's some forces and faces and sights unseen that it absolutely does mean a lot to. And I want you to pay very careful to the hard shifts to the right in governments across the world, including our own, and what kind of laws are coming down and what kind of repression of dissent is happening and who's going to jail for what. Pay attention. It can and will happen here. It is happening here. So you have to be committed to the consequences for standing up for liberation.
I want to thank both of you so much for being on this panel with us today in this conversation, and I want to thank all of you for being here. That's the end of our final conversation for today. We really hope to see you tomorrow morning, bright and early. Set your alarms. We're going to be talking about America's futures tomorrow, and we're going to start with our first panel on Black life in education, where Andrea, Hamilton Borges, Onirei, and two fantastic Black student activists from Berkeley High School are going to be joining us to think together about America's futures and understanding education in a different kind of way of imagining. Exactly what Andrea was talking about today, and Kat, what you were also sharing. There are ways to imagine concretely. And so we're going to start with that right in the morning. Set those alarms. There is breakfast that will be served. Please come join us for our final day. E aí chegaram os negros, com toda a sua cultura, toda a sua tradição, toda a sua religião. Nunca pense em desistir do que se quer. Os inimigos estão testando a nossa fé. Olhos atentos pra saber como é que é. A-P-A-N-I-J-E. Nunca pense em desistir do que se quer. Os inimigos estão testando a nossa fé. Olhos atentos pra saber como é que é. A-P-A-N-I-J-E. O que nos une é muito mais do que ideais. É o desejo de louvar os ancestrais, com a ambição do meu povo e nossos orixás, com versos marginais, querendo sempre mais, pra destruir aquele que insiste em nos deter, pra descobrir todas as formas de sobreviver. Cabelo trançado em